Number 1. La mayoría de las personas llamas reconocerá a una mujer elegida por Dios esta quaya si demasiado tarde. Porque una mujer marcada espiritualmente no siempre lega haciendo ruido. A veces lega rota, calada, cansada, con heridas tan profundas que aprendió a esconderlas detrás de una sonrisa perfectamente entrenada. Why aquí es don todo si view peligroso? Porque el mundo ha enseñado a las mujeres a desconectarse de sí mismas para sobrevivir. Les enseño a reprimir emotions para no parecer demasiado sensibles. Les enseño a silenciar intuitions para no incomodar. Les enseño a sacrificar su paz para ser aceptadas. Why lentamente sin darse cuenta? Muchas comenzarán a traicionarse a sí mismas. Pero una mujer elegida por Dios nunca logra vivir completamente dormida. Puede intentarlo, puede fingir, puede mezclarse entre personas vacías durante años. Pero algo dentro de ella siempre termina despertando. Algo que no la deja encajar completamente en la superficialidad del mundo. Why eso la convierte en una amenaza silenciosa. Por mientras otros viven buscando aprobación, ella empieza a buscar verdad. Why la verdad. 80 queer admitir la primera marca de una mujer elegida por Dios no es la perfección. It's the discomfort inside. Yes. Esa sensación extraña de sentirse diferente incluso rodeada de personas. Esa batalla silenciosa entre lo que el mundo espera de ella. Why lo que su alma realmente necesita. Freud hablaba de algo inquietante. La represión emocional. Decía una persona reprime no desaparece solo si esconde en el subconsciente hasta comenzar a controlar la vida desde las sombras. Why eso es exactamente lo que con muchas mujeres espiritualmente marcadas. Intentan ignorar su sensibilidad. Intentan apagar su intuición. Intentan convertirse en alguien más fácil para el mundo. Pero mientras más se reprimen, más fácil sienten. Porque el alma nunca fue diseñada para vivir encarcelada. Why aquí aparece algo aterrado. Muchas mujeres pasan años enteros creyendo que cuando en realidad están despertando, pero nadie les enseñó a distinguir la diferencia. Por eso sienten ansiedad en lugares superficiales. Por eso ciertas conversaciones las drenan emocionalmente. Por eso desarrollan una extraña necesidad de silencio mientras otros necesitan ruido cerca de nosotros. Why la mayoría de la gente jamás entenderá eso. Porque una mujer elegida por Dios empieza a escuchar cosas que otros ignoran. No external voices. Verdades internas. Verdades incomodas. Verdades que distraen illusions. Why aquí está la segunda marca. Ella feels too much, muchísimo más de lo que muestra. Pero aquí este problema. Vivimos en una sociedad que recompensa la desconexión emocional. Las personas más bajas suelen perder las más fuertes. Las más fuertes. Las más frías pierden las más inteligentes. Las más indiferentes pierden las más libres.
Entonces muchas mujeres espiritualmente sensibles aprenden a avergonzarse de su profundidad emocional. Intentan endurecerse, intentan dejar de sentir, intentan actuar como si nada los afectara. Pero aquí es donde aparece el conflicto psicológico most brutal. Aquello que una mujer reprime emocionalmente comienza a manifestarse de otras formas. Ansiedad, cansancio extremo, sensación constante de vacío, atracción hacia relations destructivas. Porque el subconsciente siempre intenta revelar lo que el alma esté escondiendo. La mayoría no lo nota. Solo la debilidad a lo que Dad es sensibilidad espiritual reprimida. Pero una mujer elegida por Dios no fue creada para vivir emocionalmente dormida. Por eso el dolor en el simpar termina convirtiéndose en transformación. Why aquí es don la gente comienza a temer sin entender por qué. Porque después de sufrir, ella no se vio superficial. Se vio profunda, más intuitiva, más consciente, más peligrosa para las mentiras. Why eso incomoda enormemente quienes viven escondiéndose detrás de máscaras. Porque una mujer espiritualmente despierta puede sentir falsedad incluso cuando otros no la ven. Puede percibir manipulación detrás de palabras bonitas. Puede notar vacío detrás de sonrisas perfectas. Puede detectar oscuridad en personas que aparentan luz. Why esto es lo mal perturbador de todo. Muchas veces ella misma no entiende por qué sin tanto. Solo sabe que algo dentro de ella rechaza automáticamente lo falso. Why mientras más intenta ignorarlo, más intenso se vuelve porque el alma marcada por Dios llamas encuentra descanso en lo superficial. Llamas why aquí aparece la tercera marca. La soledad. No la soledad física. La soledad psicológica. La sensación de caminar entre personas que jamás la gran entender completamente lo que ocurre dentro de. Porque mientras otros hablan de cosas vacías, ella está teniendo guerras espirituales internas que nadie puede ver. Why eso cree una desconexión dolorosa. Empieza a sentirse demasiado intensa para algunos. Demasiado emocional. Demasiado profunda. Entonces comienza a reducirse, a callous, a ocultar partes de she misma para no incomodar. Pero aquí está la verdad que destruye todo. Cada vez que una spiritually marked situation para ser aceptada pierde una parte de su alma. Why el subconsciente registra esa traición? Por eso muchas sienten agotamiento sin explicación. Por vivir desconectada de tu verdadera esencia, consumas energía de la que imaginas, pero lo más peligroso ocurrir después. Por lega, un momento, danja, no pueden seguir fingiendo, why aquí es donde el mundo comienza a notar algo extraño en ellas. Cambodian. Su mirada cambia. Su energía. But God wants us renewed. Su silencio cambia. Empiezan a alajars de personas que antes toleraban. Empiezan a necesitar moas soldad. Empiezan a sentir rechazo por conversaciones superficiales. Why la gente piensa que algo está mal con ellas. Pero no.
Lo qua. They are waking up. Why una? Mujer quite espiritualmente ya dicer. Fácil de controller. Porque no necesita aprobación constante. You don't know how to tell. Ye no soporter relations vasha solo para evitor center sola. Why hizo asusta muchísimo al mundo? Porque el sistema emocional moderno funciona a través de dependencia, distracción y vacío. Pero una mujer elegida por Dios comienza a romper esas cadenas internas. Aunque dula, aunque pierda personas, aunque tenga que atravesar oscuridad emocional para descubrir quién realmente es. Why que es don casi nadie logra seguir mirándola. Por cuando una mujer espiritualmente marcada finalmente deja de she misma empieza a convertirse en Hey, algo profundamente inquietante en una mujer elegida por Dios. Nunca logra permanecer completamente. Pude intentarlo durante años. Pude fingir comodidad en relations superficials. Pude aprender a sonreír mientras emocionalmente se está desmoronando. Pero tardo, temprano. Algo dentro de ella colapsa. Why aquí es donde la mayoría commit un error fatal. Confunden es si. Colapso con destrucción. Cuando en realidad es el inicio de un despertar psicológico brutal. Porque el subconsciente jamás soporta vivir demasiado tiempo lejos de que la mente humana cree mecanismos de defensa para protegerse del dolor. Negation, represión, disociación emocional. Why una mujer espiritualmente marcada desarrolla muchos de aprende a negar lo que son para evitar rechazo. Aprende a reprimir intuitions para mantener relations. Aprende a desconectarse emocionalmente para sobrevivir en ambientes que destruyen lentamente su alma. Pero aquí está lo aterrador. El subconsciente siempre cobra factura. Why mientras mos reprime su verdadera esencia, mas causa paris dentro de ella. Por eso muchas mujeres elegidas por Dios atraviesan temporadas de profunda confusión emocional. No entienden por qué se sienten vacías incluso rodeadas de personas. No entienden por qué ciertas relaciones las dejan agotadas espiritualmente. No entienden por qué necesitan silencio mientras otros necesitan constante distracción. Why aquí es don casi nadie vive la verdad. La cuarta marca de una mujer elegida por Dios y su incapacidad para sentir machea cómoda. Eso la convierte en alguien extremadamente difícil de manipular a largo plazo por ansi. Su espíritu siempre termina detectando incoherencias. Pude sentir cuando alguien mente emocionalmente. Pude percibir intención oculta detrás de palabras bonitas. Pude notar energía oscura incluso detrás de sonrisas encantadoras. Why esto crea un conflicto interno devastador. Por muchas veces ella detecta la verdad antes de estar preparada para aceptarla, entonces comienza la guerra psicológica.
Una part de ela queer escuchar su intuición. La otra queer segura ferendosa lo conocido para no cuidar sola. Why aqui is don si destruyen emotional mentuchas mugers conscience portration and repetidamente lo qui sinten para no perder venculos. Ignorant señals justify their behaviors. Minimis inheritas. Hasta qua un dia el alma ya. No soportamos z. Why cuando hizo ocurrir? Aparece una transformación qua el mundo no puede controlar, pero antes de llegar ahí, ella atraviesa oscuridad. Mucha oscuridad. Porque despertar espiritualmente no se siente bonito al principio. Se siente como perder el suelo. Emotional. Lost company. Sasque antes la deban placer de John de lanarla. Las conversaciones vachas empiezan a cansarla físicamente. Las personas emocionalmente dependientes comienzan a drenar su energía. Why esto es tan civil peligroso? Porque muchas mujeres confunden es despertar con depresión. Pero no siempre es depresión. A veces es el alma rechazando todo aquello que lamentavo dormida durante años. Why nadie les explica eso? Entonces creen que algo está mal con ellas. Pero que está la verdad. Lo que está muriendo no es su esencia. It's the version that they built to be accepted. Why eso dul muchísimo mal de lo cualquiera imagina. Por destruir máscara psicológica se sent como destruir identidad. De repente no saben quién son realmente. La mujer completion comienza a desaparecer. La mujer que soportaba migajas emocionales empieza a cansarse. La mujer que mendigaba amor empieza a despertar dignidad. Why esto incomoda a todos? Especialmente quien se beneficiaban de su desconexión emocional. Porque una mujer elegida por Dios deja de ser útil para personas manipuladoras cuando comienza a escucharse a sí misma. Ya no responde él. Tolerate the same. No entrega acceso completo a qualqua. Why aqui aparece la quinta marca? Su silencio se vuelve poderoso. No por quiera imprisionar. Sino porque deja de sentir necesidad de antes justificaba todo. Ahora observe. Antes perseguía respuestas desesperadamente. Ahora percibe patrones. Antes mendigaba atención. Ahora protege su energía. Why esto genera una reacción extraña en las personas? Algunos comienzan a llamar la fría. Otros dicen que cambió demasiado. Otros sienten incomodidad sin saber explicarlo. Pero aquí está la razón real. Una mujer que despierta espiritualmente obliga a otros a confrontar sus propias máscaras. Why la mayoría no quiere hacer eso? Porque enfrentar la verdad psicológica propia da miedo admitir dependencia emocional. Da miedo reconocer vacío interior. Da miedo aceptar cuanto de nuestra vida fue construida sobre aprobación externa. Pero una mujer elegida por Dios lentamente deja de necesitar esa aprobación. Why hizo la web impredecible para el mundo? Porque
No actua desde necesidad emotional. Empieza a actuar desde consciencia. Y aqui actuar algo que casi nadie espera. Mientras mos despierta. Mas solo si. Sent temporalmente. Porc la concier cree. Distancia. Ya no pude conectar profundamente con conversaciones superficiales. Ya no pude fingir entusiasmo por relaciones vachas. Ya no pude apagar su intuición solo para encajar. Entonces atraviesa un aislamiento emocional extremadamente intenso y este es uno de los momentos más peligrosos de todo el proceso, porque aquí muchas mujeres intentan volver atrás, intentan regresar a relaciones dañinas, intentan distraerse nuevamente, intentan dormirse emocionalmente otra vez. Pero ya no pueden porque una vez que el alma vi la verdad jamás logra olvidarla completamente. Y hizo crea un conflicto brutal dentro de ella. Una parte quiere regresar a la comodidad del autoengaño. Ella otra probó la verdad. Y la verdad, aunque ella se vio el imposible de ignorar. Existe un momento exacto donde una mujer elegida por Dios deja de tener miedo de perder personas y comienza a tener miedo de perder a sí misma. Y ese momento cambia absolutamente todo. Porque durante años quizás soporto humiliaciones emocionales por miedo al abandono. Quizás silencio necesidades profundas para evitar conflictos. Quizás intrigo amor incluso cuando todo estaba siendo destruida psicológicamente, pero aquí está la parte más oscura. Muchas veces ni siquiera lo hace conscientemente. El subconsciente humano repite patrones familiares once son dolorosos. Freud lo llamó compulsión a la repetición. La tendencia inconsciente a recrear heridas antiguas esperando finalmente resolverlas. Y eso explica por qué tantas mujeres espiritualmente sensibles terminan atrapadas en relaciones emocionalmente destructivas. No porque son débiles, sino porque una parte herida dentro de ellas sigue buscando validación donde antes recibió dolor. Y esto destruye lentamente el alma, porque cuanto más una mujer trashana su intuición para empieza a sentir ansiedad constante. cansancio emocional inexplicable. Vacío incluso después de recibir atención o afecto porque el alma cuando está siendo abandonada, aunque la med siga justificándolo todo. Y aquí es donde comienza la sexta marca de una mujer elegida por Dios. La ruptura interna con su antigua identidad. Ya no soporta la versión de sí misma que mendigaba amor. Ya no soporta fingir felicidad. Ya no soporta disminuir para ser. My septada. Pero abandonar una identidad falsa dual muchísimo por conti era destructiva también era conocida aquello que lo lastima si eso le resulta familiar. Por eso muchas mujeres despiertas atravesan temporadas donde sienten que están perdiendo el control emocional logran sin entender completamente por qué si alegan de personas repentinamente empiezan a cuestionar toda Viaque is don casi todos alrededor los malinterpretan, los laman confusas, demasiado emocionales, inestables,
pero nadivi la verdadera batalla. Están destruyendo años de represión emocional. Why hizo cesant como morir? Psicológica comments, porque una mujer elegida por Dios no solo cambia hábitos, cambia estructura interna, su percepción del amor cambia, su percepción de sí misma cambia, incluso su relación con el dollar cambia. Empieza a comprender algo profundamente incómodo, mucho de lo que la amar, era miedo a quedar sola. Why esa revelación? Pork obliga a mirar relations desde otra perspectiva. Ahora puede ver manipulación donde antes via pasión. Dependencia donde antes via conexión vacío died. Once you see romance, Why esto genera rabia? pero no solamente hasha otros, también hasha she misma. Por haberse abandonado tantas veces. Por haber ignorado señales. Por haberse conformado con menos de lo que su alma necesitaba realmente. Why aquí appears uno de los momentos más peligrosos psicológicamente. Porque muchas mujeres despiertas empiezan a sentirse culpables por cambiar. Culpables por poner limites. Culpables por alejarse. Culpables por proteger su energía emocional. Pero aquí está la verdad que casi nadie soporta escuchar. Las personas que se benefician de tu desconexión emocional siempre intentarán hacer sentir culpable por despertar. Porque una mujer consciente deja de ser manipulable. Why eso amenaza profundamente quienes necesitaban controlarla emocionalmente, entonces comienzan las críticas. Ya no eres la misma te volviste egoísta antes eras most dulce pero lo qua realmente quieran decir otra cosa. Antes eras most fácil de controlar. Y aquí es donde nace una fuerza espiritual cual mundo no puede ignorar. Porque una mujer marcada por Dios deja de buscar amor desesperadamente. Empieza a buscar verdad. Why hizo traduce? Forma completamente su presencia. Ahora. Su silencio time peso, su intuición civil precisa. Su energía cambia profundamente. Las personas comienzan a sentir algo diferente cerca de ella. Algo difícil de explicar. Porque no vibra desde necesidad emocional. Ahora vibra desde conciencia. Why eso intimida muchísimo a quienes siguen dormidos emocionalmente. Pero también atrae algo inesperado. Respect. Aunque algunos jamás lo admiten. Porque en el fondo, todos reconocen cuando alguien dejó de traicionarse a sí mismo. Why aquí ocurrir algo todavía más intenso. La mujer empieza a descubrir cuánto poder había reprimido dentro de ella durante años. Capacidad de discernir. Capacidad de reconstruirse. Capacidad de caminar sola sin destruirse emocionalmente. Why hizo cambia su vida entera. Pero también él obliga a enfrentar la verdad más incómoda de todas. La versión antigua de She, misma jamás podrá volver. La séptima, marca de una mujer elegida por Dios, es también la más atiradora. Ella deja de necesitar que el mundo la... Why cuando eso ocurre, algo dentro de ella se vuelve inquebrantable.
Por la necesidad obsesiva de aprobación desesperada lentamente. Ya no vivir. Tentando convencer a otros de su valor. Ye no explica excesivamente sus limites. Ye no persigue personas que emocionalmente la perdieron. Y esto destruye completamente las dinámicas que antes controlaban su vida. Porque durante años quizás creo que ser amada significaba sacrificarse constantemente. Creo que debía soportar dolor para demostrar lealtad. Creo que debía disminuir su esencia para evitar rechazo. Pero ahora comprende algo brutalmente liberador. Quien realmente conecta con tu alma. Jamás te obliga a destruir para permanecer. Y esta comprensión transforma su mente profundamente. Empieza a observar relaciones desde otra conciencia. Y no escucha solamente palabras. Observa coherencia, presencia emocional, energy, intentions ocultas. Porque el sufrimiento desarrolló en ella una sensibilidad psicológica extremadamente poderosa. Ahora puede detectar vacío de tristes experiencias perfectas. Puede sentir manipulación de tristes amables. Puede percibir inseguridad de triste arrogancia. Y esto incomoda muchísimo a las personas. Porque una mujer espiritualmente despierta refleja verdades que otros intentan esconder incluso de sí mismas. Y aquí es donde the system emotional moderno pierde poder sobre ella. La publicidad deja de impresionarla fácilmente. Las validations superficiales dejan de controlarla. Las relaciones vacías dejan de seducirla. Porque el alma finalmente aprendió algo. Nada externo puede tener una desconexión interna. Nada. Ni dinero, ni romance, ni aprobación social. Yes, this truth destroys almost all the illusions that the world sells daily. Pero también libra. Porque ahora ella entiende porque nunca lograba sentirse completamente satisfecha viviendo superficialmente. Su alma necesitaba profundidad. Verdad. Propósito. No distracciones constantes. Y aquí appears el momento psicológico definitivo. La mujer. Empieza a buscarlo. Cosa. Que es el río siempre intento oculto revela heridas. Patrones subconscientes, medos reprimidos. Necesidades emocionales reales. Y once al principio eso resulta aterrador a después se convierte en poder. Porque una persona que logra mirarse honestamente deja de vivir manipulada por el subconsciente empieza a reconocer cuando actúa desde heridas antiguas, cuando busca validación emocional. Now, cuando intenta llenar vacíos internos con relaciones equivocadas, y esta conciencia cambia completamente su vida. Ahora y no se abandona a sí misma tan fácilmente. Y eso es exactamente lo que el mundo no puede ignorar. Porque una mujer que deja de traicionar se convierte en algo extremadamente raro, extremadamente poderoso. Y no se mueve desde desesperación emocional. Ahora se mueve desde paz interior. Y la paz auténtica intimida muchísimo a quienes viven en caos interno. Porque el caos necesita dependencia. Pero la paz no. La paz elige. La paz observes.
La paz y aleja silencio someti to do aquello que destruye el alma. Why que dan muchas personas comienzan a perder exceso a ella. No por si volvió cruel, sino por finalmente entendió su valor. Why entender el propio valor cambia completamente la energía de una persona. Ye no acepta migajas emocionales. Ye no tolera manipulations disfrazadas de amor. Ye no entrega su corazón don su espíritu se siente inseguro. Porque ahora comprende algo que casi nadie aprende verdaderamente. El amor sin paz no es amor. Es apego. Es miedo. Es dependencia emocional disfrazada. Why esta revelación destruye mucho? My hicimos illusions internas, pero también produce algo extraordinario, libertad, la libertad de existir sin máscaras, la libertad de decir no sin culpa, la libertad de caminar sola sin sentirse vacha, y que apers, la verdad final que casi nadie está preparado para escuchar. Las mujeres elegidas por Dios no son especiales porque nunca sufren, son especiales porque el sufrimiento no logró destruir su esencia. Las heridas, las hicieron most conscientes. La traición developed discernment. La soledad fortaleció conexión interna. Y mientras el mundo esperaba que se rompieran completamente, despertaron. Por eso ya no encajan fácilmente, porque nacieron para recordar una verdad que la mayoría pasa la vida evitando. La peor prisión no es estar solo. La peor prisión es vivir desconectado de quien realmente eres. Why? Una mujer elegida por Dios tardo